Welcome to Young Asia Television. Presented by the National Science Foundation of Sri Lanka. නිල් පැහැයෙන් හැඩවූ එකම ලොවක් නැත්තේ ගහකොළ මල් සුසැදී පනනල රැඳි සුරැකී ජීවිතයේ පිපිරෙන්නයි ගිනි කඳු ඇත්තේ ගලායන්ට දිය මං ඇත්තේ මද සුළඟද රළු විය හැක්කේ කඩා වැටේ උල්කා අහසේ සුබාදාමෙ මේ සියලු රහස් ගැන දැනුවත් විය යුත්තේ විද්‍යාවෙන් තේරුම්ගෙන ලෝකය ජීවත් විය යුත්තේ මිහිමඩල. Hi and welcome again to Mihimadala. On today's program, we'll be taking a look at two natural disasters that are sometimes a little difficult to tell apart. We explore the mysteries behind cyclones and tornadoes. But to really understand the difference between these two, it is first important to know how wind is created. It is a difference in atmospheric pressure that makes air travel from high pressure areas to low pressure areas, creating the force that we know as wind. Generally, air travels horizontally, but it can travel vertically too. The direction of a gust of wind and low pressure areas are determined by several factors, such as the sun's rays, the Earth's rotation around the sun, and other geographical factors. Wind speeds of about 17 kilometers per hour are considered normal. While anything over 30 kilometers per hour is described as a depression. Wind speeds that exceed 70 kilometers per hour give rise to a storm or cyclone. Characteristics of a cyclone. Destruction caused by cyclones. Cyclones of the recent past. Tornadoes. Protecting ourselves from cyclones and tornadoes. We are aware of just how destructive a cyclone can be and the kind of damage it can inflict to property and humans. But let's try and get a deeper understanding of what a cyclone is and how it is created. Tropical cyclones are amongst the most powerful and destructive meteorological systems on Earth. Globally, 80 to 100 develop over tropical oceans each year. Originating mostly on the surface of oceans, a cyclone whirls in an anti-clockwise direction and travels towards land. Sometimes its intensity diminishes before it reaches land. However, its force may fan out as far as 400 to 500 kilometers from its center. The generation and the intensity of a cyclone is determined by physical forces such as the rotation of the Earth, the sun's rays, as well as mountains, buildings and trees in its path. The basic preconditions for a cyclone are a warm sea in which temperature exceeds 27 degrees from the surface to a depth of 60 meters, and the convection process. මේ සංවහන ක්‍රියාවලිය නිසා මේ ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය කියන්නේ වලාකුළු හැදෙනකොට ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වෙනවා. ජල වාෂ්ප ඝනීභවනයේදී ඉතා විශාල ශක්තියක් පිට කරන ඒ වායු ගෝලයට. මෙම වායු ගෝලය රත් වෙන්න ගන්නවා. ඒතකොට මේ වායු ගෝලය රත් වීම නිසා ඒ හරියේ තියෙන වාතය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රසාරණය වෙනවා. විශාල වෙන කියන්නේ අංශු එකේ තියෙන වායු අංශු ගොඩක් ඈත් වෙනවා. මේ තත්ත්වයේ තියෙනකොට මෙතන මොකද වෙන්නේ? වාතයේ බර අඩු වෙනවා. වාතයේ බර අඩු වෙන කියන්නේ පල්ලෙහා වුණ අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙනවා. එතකොට මේ පල්ලෙහා අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපි පෘෂ්ඨයේ අපි කියමු පොළොව මත කියමුකෝ. එතකොට සාගර පෘෂ්ඨයේ මත මෙතන අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙනකොට අර වටේ තියෙන පීඩනය වැඩි. එතකොට වැඩි පීඩන තත්ත්වයේ ඉඳන් අඩු පීඩන තත්ත්වය කරා මෙතන අபிසාරය වීමක් එහෙම නැත්නම් එකතු වීමක් එන්න පටන් ගන්නවා.
නමුත් ඒ එකතු වීම ඒ ආකාරයෙන්ම ඍජුවම සිදු වෙන්නේ නැහැ. පෘථිවිය භ්‍රමණයේ බලපෑමට හසු වීම නිසා වාමාවර්තව කරකැවි කැවීම නැත්නම් හැරි හැරි තමයි මෙතෙන්ට යොමු වෙන්නේ. මේ වාතය. මේ විදිහට ඇවිල්ලි ඉවරලා එතකොට දැන් නැවතත් අර මධ්‍යස්ථානයේ මත අඩු පීඩන මධ්‍යස්ථානයට එකතු වුණාම ඊට පස්සේ වාතය මොකද වෙන්නේ යන්න පල්ලෙහාට යන්න බෑ. ඒව ඔක්කොම උඩට යන්න ගන්නවා. උඩට යන්න ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? අර සංවහන ක්‍රියාවලිය තව දුරටත් හොඳට තියෙනවා. අපි දන්නවා වාතය ඉහළට යනකොට ජල වාෂ්ප ඝනීභවන. මොකද ජල වාෂ්ප හොඳට තියෙන මේ උණුසුම් සාගර පෘෂ්ඨය හරහා එන නිසා. නැවතත් අර ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගටම සිදු වෙනවා. තාපය දිගින් දිගටම නිකුත් කරන ශක්තිය දිගින් දිගටම නිකුත් කරනවා. තව දුරටත් හොඳට රත් වෙලා ඉවරලා අඩු පීඩන තත්ත්වය තීව්‍ර වෙනවා. එතකොට අඩු පීඩන තත්ත්වය තීව්‍ර වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මධ්‍යයේ තියෙන පීඩනය ගොඩාක් අඩුයි, අවට පීඩනය වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සුළඟ එහෙම නැත්නම් මේ මම කිව්ව පීඩන අන්තරය හුඟක් වැදගත් වෙනවා මේ සුළඟට. ඒ නිසා සුළඟේ වේගය තවත් වැඩි වෙනවා. සුළු කාලයක් පවතින වේගය නෙවෙයි, උපරිම වශයෙන් යම්කිසි වෙලාවක් පවතින සුළඟේ වේගය සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 30කට වඩා වැඩි වෙන පස්සේ අපි කියනවා අවපාතයක් කියලා. පැයට කිලෝමීටර් 60කට වඩා වැඩි වෙන පස්සේ අපි සුළු කුණාටුවක් කියලා. Cyclones that develop due to the heat of the sun occur during specific times of the year. History has shown that cyclones occur during the months of August and September in the North Atlantic Ocean and throughout the year in the North Pacific Ocean. Areas of the Northwest Pacific region are especially prone to cyclones. The impact of cyclones in Sri Lanka is rare. This is due to the southwest monsoon, which happens to be the most powerful monsoon in the world and occurs during the months of May to September. Sri Lanka faces a threat of cyclones during the months of October, November and December, and necessary precautions must be taken to safeguard human life and reduce the damage caused during these times. Sri Lanka witnessed its most powerful cyclone in recorded history in November 1978. 915 people died, while about 100,000 homes were destroyed and 85,000 families affected. Almost 1 million people were affected by this cyclone. The cyclone that struck Sri Lanka in December 2000 resulted in the loss of 9 lives. Around 57,000 homes were totally destroyed and 20,000 homes partially destroyed. Over 100,000 families were affected. The cyclone that occurred in November 1992 didn't cause as much damage as the ones of 1978 and 2000. However, 4 people died, around 29,000 homes were destroyed, and about 30,000 families were affected. Just as with other natural phenomena, cyclones don't just spring up instantaneously. There are a number of warning signs in the lead up to a cyclone. For us to be able to protect ourselves and property from the effects of a cyclone, it is very important that we learn how to read these signs and take necessary precautions. Cyclonic conditions at sea cannot be detected instantly. Meteorological departments across the world constantly monitor changing weather patterns. When they detect something unusual, they issue warnings. Intense wind and rain are all telltale signs of a possible cyclone that could make the sea flow inland. Cyclonic conditions in the Bay of Bengal can affect us. These cyclones travel from east to west. සුළඟේ අර කේන්ද්‍රයේ තියෙන මේ සුළු කනට කේන්ද්‍රය කියන තැනක අපිට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අඩු පීඩන තත්ත්වයේ තියෙන තැන. මෙතෙන්දි සමහරක් වෙලාවට දකින්න ලැබෙනවා. මම කිව්වා අර වාමාවර්ත භ්‍රමණය වෙමින් තමයි සුළඟ එන්නේ කියලා. එතකොට මේ මධ්‍යස්ථානයේ තමන්ගේ ළඟටම ආවතින් එහෙම ඉතාලම තොද සුළඟක් තියෙන මේ මධ්‍යස්ථානයේ ආවට තමයි හුඟාක්ම වැඩිම සුළඟ තියෙන්නේ. එතකොට එක පැත්තෙන් ආවතින් උතුරු පැත්තෙන් ආවේ කියලා තමන්ට බලපෑවයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ කේන්ද්‍රය කියන එක මධ්‍යස්ථානයේ අපි උඩ සමහරකට ඇහැ කියලා කියනවා. මෙතන සුළඟ හුඟාක්ම අඩුයි. සුළඟ නැති තරම්. ඒ වගේම වැස්සත් නැති තරම්. ඊට පස්සේ මේ කේන්ද්‍රය අපි මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියම ගමන් කරමු. මේ සුළි කුණාටුව කේන්ද්‍රයම ගමන් කරනවා.
There are several rules to observe during a storm. Don't go out to sea or be on the beach when there is strong wind and heavy rain. Make sure that the roof of your home is secure. Branches of big trees close to buildings should be cut. Buildings in cyclone-prone areas should be built according to technical guidelines. Move to higher elevation. Be vigilant of possible danger around you. Attending to the safety of the old and the young should come first. Stock up on clean water. Keep important documents safe. Release pets so that they could run away to safety. Always have an emergency kit ready. An emergency kit should contain medicines, a small radio, dry rations and a torch, among other things. Cyclones are sometimes confused with tornadoes. So let's find out now what a tornado is, what causes it, and what seasons it's most likely to occur in. A tornado is a cyclonic condition that arises from a violently rotating column of air which is in contact with what is known as cumulonimbus cloud base and the surface of the earth. Tornadoes can last about 10 to 15 minutes and are caused by a change in wind speeds at the lower levels of the atmosphere. Traveling horizontally up to a distance of about 50 meters to 2 kilometers, its speed could vary between 300 to 400 kilometers per hour. At times, wind speeds can even reach 500 to 600 kilometers per hour. A tornado that develops over the sea is called a waterspout. වලාකුළා කළු වේගන අහස කළු වේගන ආවා. මම හිටපු පැත්තේ වෙනස්කමක් තේරුණා. මම හිටියේ කිලෝමීටර් 12කට එහායිදී. දැක්ටම අහස කළු වෙලා දන් කළු වෙලා අඳුරු වුණා. ගස් ඇඹරනවා අපිත් කොටු වෙලා හිටන හිටියේ. ඊට පස්සේ ඩිංගක් වෙලා යනකොට හෝ ගාගෙන සද්දයක් එනවා ඇහුණා. ටොනේඩෝවක් කියන්නේ ඉතාමත්ම කුඩා ප්‍රදේශයකට බලපාන වැඩිමුණුත් වර්ග කිලෝමීටර් 1ක් 2ක් වැනි ප්‍රදේශයකට බලපාන ඉතාමත්ම තද සුළං තත්ත්වයක්. එකපාරට සද්දකුත් එක්කම හෝ ගාගෙන ඇවිදින් ගහ නිකාම පහත් වුණා. මට කෝල් කරලා කිව්වා මෙහෙම මේ ගෙට ගස් වැල්ලා එන්න කියලා හිටන්. මැෂින් එකකුත් තරම් ඉවත් කරන්න කියලා. ඒ පහත් වෙනකොට මං ඒ ළමයාට කිව්වා පුතේ අපේ ගෙට ගහ කඩාන වැටුණයි කියලා. මම මැෂින් එකකුත් තරම් එනකොට සම්පූර්ණ ගේ වැහිලා. ඊට ගෙදරත් එක ගහක් කඩනවා දැක්ක. ඒ දකින්නකොට මං කිව්වා පුතේ අනිසලේ බලනකොට ඊට එහා ගසුත් ගැලවෙනවා. පල්ලෙහා ගෙදර කට්ටිය තමයි මට ඉස්සරේ කිව්වේ. ඒගොල්ලන් කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ඒ ගේ ගහ වැන්න ඊගාවට මේ ටික තල්ලු වෙලාවා කියලා. ටොනේඩෝවක් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක ඒ කියන්නේ ගොඩබිම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇමරිකාවේ ඔක්කොම ගොඩබිම තමයි ඇති වෙන්නේ. ලංකාවෙත් සමහර ඇති වේ වගේ අවස්ථා වෙන අවස්ථා අපිට දක්න ලැබිලා තියෙනවා. විනාඩි 5ක් 10ක් තිබ්බා කියලා තමයි කිව්වේ. විනාඩි 8ක් 10ක් විතර වගේ තිබ්බා. ටොනේඩෝවක් ඉතාමත් කුඩා ප්‍රදේශයක පවතින්නේ. ඉතාමත් කුඩා කාලයක්. පාට හුලඟ මේ පැත්තට ගියාලු. හිමි සාමාන්‍ය මට්ටමේ. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මෙහෙට අවිල්ලා තින්නේ. මේක සුලිසුලුවක් කියන එක තමයි අපිට හිතන්න තියෙන්නේ. සුලිකුණාටුවක් ඒකේ ආයු කාලය සාමාන්‍යයෙන් දින 7ක් ඊටත් වඩා දීර්ඝ කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. විශාල ප්‍රදේශයකට පැතිරෙන ශ්‍රී ලංකාවට හරියටම අවතීම මුළු ලංකාවටම බලපාන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වය. වැස්ස, තද හුළඟ ওই දෙක. නමුත් මෙතෙන්දී ටොනේඩෝවක් කියන්නේ ඊට වඩා ඉතාමත්ම කුඩා කාල පරිච්ඡේදයක් පවතින වැඩිමුණුත් වර්ග කිලෝමීටර් 1ක් 2ක් වැනි ප්‍රදේශයකට බලපාන ඉතාමත්ම තද සුළං තත්ත්වයක්. මේ තරම් ගහක් දෙකට මැද්දෙන්ම කඩගෙන ඇවිල්ලා වහලේ උඩමයි තිබ්බේ. බිම කොහෙවත් ගෑවිලා නැහැ වහලේ උඩමයි තිබ්බේ. ටොනේඩෝ එකකින් මේ පල්ලෙහා තියෙන දේවල් හොඳට ඉහළට ඇදීමේ බලයකුත් තියෙනවා. හොඳට බරපතලපු ලොරියක් වුණත් උස්සන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් පවතිනවා. ඊට පස්සේ මේ වලාකුළු නිකන් විසිරිලා ගියා. අර කළුව ටිකක් සාමාන්‍ය කත්තකට අඩු වුණා. ටොනේඩෝවක් වර්ධනය වෙන්න බොහෝ දුරට අපි කියන මේ සුපර් සෙල් කියලා එහෙම නැත්නම් මේ එතනත් ගිගුරුම් සහිත වැසි වලාකුළු එකක් දෙකක් එහෙම නැත්නම් හොඳින් සංවහන වලාකුළු හොඳින් වර්ධනය වෙච්ච සංවහන වලාකුළු සමහරට ගිගුරුම් සහිත වැසි වලාකුළකට එන්න ඔන්න මෙන්න වැනි අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන්. මේ වැනි වලාකුළු කිහිපයක් සම්බන්ධ වීමෙන් තමයි ටොනේඩෝ එකක් පවතින්නේ. එතකොට මට කියන්න ඕනේ සුලිකුණාටුව ගන්න මේ වගේ වලාකුළු ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. නමුත් ටොනේඩෝ එක තියෙන මේ වගේ වලාකුළු කිහිපයක් පමණයි. එතකොට මෙතෙන්දී ඒ වලාකුළු වලම බලපෑම නිසා එහෙමත් ඉතින් සමහරට වැස්සක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වලාකුළු වල බලපෑම නිසා
මේ වාතයේ තිරස් අතර සුළඟේ වේගයක් ඇති වෙන වේගයේ වෙනසක්. මම කිව්ව සුලිකුණාට පරිද නෙමෙයි ඒ වගේ වේගයේ වෙනසක් ඇති වීම ඉතාමත් අහිතකරයි කියලා. නමුත් ටොනේඩෝ එකේ එහෙම නෙමෙයි මේ ඒ කියන්නේ තිරස් අතර අපි හිතමු මීටර් 100ක් මීටර් 200ක් අතර තියෙන සුළඟේ වේගය සෑහෙන වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි තත්ත්වයක් තවත් ගිගුරුම් සහිත වැසි වලාකුළක් එහෙම සංවහන වලාකුළකට හසු වීම නිසා මේ ටොනේඩෝ එකක් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ටොනේඩෝ ඇති වෙන්න අපිට කාල සීමාවක් එක ඍජුවම කියන්න අමාරුයි. බොහෝ දුරට මේ සංවහනයට හිතකර කාර්ගුණ තත්ත්වයක් බැලුවෙන් ලංකාවේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වැනි මාසවල ඒ වගේම අප්‍රේල් වැනි මාසවල මාර්තු මාසවල මේ වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මෝසම් කාලම පරිච්ඡේදයේ උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්න උදේ පාන්දර වහිනුනේ වැස්ස 6ට 4 වගේ මෝසම් කාලයේදී වැස්ස ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වැස්සත් එක්කත් සමහරක් වෙලාවට අර වගේ වලාකුළු කිහිපයක එකතුවක් නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ටොනේඩෝ ඇති වෙන්න පුළුවන් මම කිව්වා එකක් තමයි මේ ගිගුරුම් සහිත වැසි වලාකුළු වර්ධනය වෙන කාලේ අපි කිව්වා අන්තර් මෝසම් කාර්බන පරිච්ඡේදය ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ සංවහන තත්ත්වයේ වැසි. යටි වීර්ය තත්ත්වයක් තිබිලා එකපාරටම ඔන්න සංවහන වැසි වලාකුළු වර්ධනය වෙන අවස්ථාවේදී දින කිහිපෙදී පටන් ගන්න දින කිහිපෙදී මෙන්න මේ ප්‍රදේශවලට බලපාත් වෙන්න පුළුවන්. මෝසම් කාර්බන පරිච්ඡේදය වුණත් මම කිව්වා ටොනේඩෝ ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා වැස්සත් එක්ක. මෝසමේ වැස්ස බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවලට. බස්නාහිර වෙන වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවලට ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට සබරගමුණත් එන්න පුළුවන්. ගාල්ල වෙන ප්‍රදේශවලට නැත් එන්න පුළුවන්. A tornado has the power to dislodge heavy equipment due to high wind speeds and cause enormous damage to property. It is also difficult to issue a forewarning about this natural disaster. In its initial stages, a tornado takes the shape of a funnel suspended from the sky. Waterspouts are similar to tornadoes and could occur out in the ocean, in lakes or rivers. It is most prevalent in the seas in the torrid zone. It isn't as ferocious as a tornado on land, but has the power to draw fish up out of the water. It is important for our safety to be able to identify the telltale signs of an impending tornado and take the right precautions. When a part of the sky is dark, whilst the rest is light, if a cloud looks as if it's hanging down from the sky, if there's a roar similar to a train, if there's dirt and leaves whirling in the air, these are the signs of an impending tornado. Run indoors to a secure building. Stay away from windows. A tornado could lift vehicles, so avoid getting into one. If you are already in a vehicle, get out immediately. Avoid being close to trees. Run towards flat ground, where there aren't trees if possible. Lie flat in a ditch or drain. Protect your head with your arms. After a tornado, be wary of entering damaged buildings. Protective gear should be worn when clearing debris. Beware of broken glass and protruding nails. Do not touch fallen electricity cables. Inform the electricity board of damaged power lines immediately. As we've seen on today's program, identifying the telltale signs of an impending disaster is key to protecting yourself from it. I hope today's program gave you a better idea of the difference between tornadoes and cyclones, taught you just what they are, and more importantly, how to protect yourself from it. We come to the end of yet another Mihimadala program brought to you in collaboration with the National Science Foundation. Please do join us again next time for more from the world of science. Presented by the National Science Foundation of Sri Lanka.